maanta magaalada Hargeisa qunsuliyadda dawladda Turkigu waxay maanta magaalada Hargeisa ku xustay sanad guuradii afraad ee ka soo wareegatay markii dawladda Turkiga uu ka dhacay inqilaabkii fashilmay. Mastar Cali Nayaan qunsulka guud ee qunsuliyadda dawladda Turkiga ee Hargeisa ayaa maanta sheegay 15 bishii 2016 isku daygii inqilaab ee dhacay waxa qorsheeyay hoggaanka ururka FETÖ waxaanu fuliyay xubno ka tirsan ururkaasi kuwaas oo dhex galay ciidanka si qarsoodiya markii dambena sameeyay amar diido. Fadhullah Gulen ayaa ka dambeeyay ururkaasi loo yaqaan FETÖ Organization ee ahaa dambiilaha si loo fahmo heerka uu gaarsiisan yahay dambiyadii khatarta ammaan ee uu geystay Fadhullah Gulen. weerarkaasi oo sababay dhimasho uu noociisu u horeeyay Turkiga oo aanay hore u arag. waxay isku dayeen inay qabsadaan dhismaha baarlamaanka, xarunta madaxtooyada, taliska sirdoonka qaranka Turkiga, taliska booliska, xarunta qaabilsan howlaha gaarka oo ay diyaarado ku duqeeyeen. taangiyada ayaa la keenay si shacabka loo cabsi geliyo, halka diyaaradaha noocyadooda kala duwan sida kuwa qumaantiga u kaca ay soo daadinayeen bam shacabkana ay ku xareeyeen. 25 qof oo muwaadiniin ayaa ku dhintay, in ka badan ku dhawaad 2,000 oo qofna way ku dhaawacmeen. Attempt in Turkey which took place in 2016, 15th of July. 4 important years have passed since the 15th of July coup attempt carried out by the FETÖ terrorist organization. The 15th of July coup attempt was planned by the FETÖ leadership and carried out by members of the organization, whom infiltrated into our army by disobeying the chain of command of the armed forces. Fethullah Gülen is the ringleader of this clandestine, criminal and terrorist organization called FETÖ. To understand the security threat posed by his crime network, one needs to look into the enormity of his actions. On 15th of July 2016, this heinous act constituted the deadliest terrorist attack that Turkey has ever experienced. Our parliamentary building, the presidential complex, the building of the National Intelligence Organization, building of the Turkish National Police, the headquarters of the Police Special Operations Department were bombed by rogue pilots. Tanks were driven to the streets to mow down innocent civilians, which we will show you in a short while helicopters and jets dropped bombs from the air and shot everyone inside. That night, 251 citizens were killed and more than 2,000 people were injured. The 15th of July coup attempt revealed the grave threat posed by the FETÖ terrorist organization against our state. In order to fully understand all aspects of the coup attempt, it is imperative to consider this dark network, beginning from schools and prep schools established over the last few decades by FETÖ. By brainwashing young minds at schools founded under the disguise of so-called training activities, they indoctrinated a large group of radical followers who carried out the instructions of the organization's leadership unquestioningly and violated all legal and moral norms. Graduates of the schools were able to infiltrate the most critical institutions of the state by stealing exam questions. Furthermore, 15 July ururka argagixiso ee FETÖ ee isku dayay inuu inqilaabo dawladda si loo fahmo waxa uu bilaabay inay asaasaan iskuulo asoo ay yartahay maskaxda ka meedayeen iyagoo waxa uu eeg tababar ay u sameeyeen taasoo ay ku sameysteen taageerayaal xadjira. dadkii ka qalin jabiyay goobahaasi waxbarasho ayaa dhex galay maamulka. ururka FETÖ ayaa waayay lafdhabartiisii dalka gudihiisa ayaa hadda isleh dib isu soo dhistaan dibadda, laakiin la dagaalanka dib u dhiskooda ayaa meel fiican maraya. in la waqiyo waxyaabaha ahmiyadda u sarreysa ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ah. sidoo kale waxay khalkhal gelinaysaa dalalka kale ay ka sii shaqeynayso ururkaasi FETÖ. As these developments took place, FETÖ has undergone a significant transformation. The organization, which lost its backbone in Turkey, is now trying to survive by making use of structure
abroad. Thus, fighting against the structures of FETÖ abroad has gained significance. The fight against FETÖ structures abroad has been among the top priorities of the Turkish Ministry of Foreign Affairs. The main objective of our efforts is dowladdu waxay qaadatay halbeegyo sharci oo lagu wiiqayo ururkaasi FETÖ laamihii dibadda inay lacago isu xawilaan inay ka baxsadaan sharciga that it has spread to since 1990s. Moreover, we have taken administrative measures and initiated legal proceedings to limit the maneuvering space of the FETÖ terrorist organizations abroad and to prevent its members from transferring money and escaping justice. beesha caalamka ayaa ka dheregsan in ururka FETÖ aanu ahayn urur u dhaqdhaqaaqa caawimada iyo waxbarashada uu ururkaasi FETÖ uu yahay mugdi oo han siyaasadeed iyo dhaqaalaba leh. The international community is gradually understanding that FETÖ is not a social movement that engages with education and charity, contrary to the way it tries to portray itself, but rather a dark, insidious organization with political and economic ambitions. Aidarus Mohamed Aynan Goobjoog, Hargeisa.